This conference will now be recorded. And so let me just clear you one thing. So most of the time what we'll be trying to do is, so by default we have a root volume which is created by 10 GB, right? So 10 GB or 8 GB according to the type of EC2 instance you are choosing. So you will get that particular default root volume. So here generally what we will do as a practice is that we will not keep all of our application data or application related data into this root volume. So default root volume lo మనం preferable గా store చేయం. ఎందుకు అంటే మేజర్ రీజన్ బికాస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఫర్ యువర్ సర్వర్, రైట్? సో సిమిలర్ టు జస్ట్ కన్సిడర్ యువర్ సి డ్రైవ్ లో మనకి ఎలా అయితే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, లైబ్రరీ ఫైల్స్, డిపెండెన్సీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనం యాక్సిడెంటల్ గా ఏదైనా డిలీట్ చేసాం అనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ కోర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఇష్యూస్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం కూడా అక్కడ ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా మన అప్లికేషన్ డేటా కానీ, మన డేటాబేస్ రిలేటెడ్ డేటా కానీ ఏదైనా ఉంటే అది డిఫాల్ట్ రూట్ వాల్యూమ్ లో పెట్టకుండా సపరేట్ గా ఇంకొక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? అండ్ వీ విల్ టెల్ ద సిస్టమ్ టు యూస్ దిస్ న్యూ వాల్యూమ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆన్ ద సర్వర్, రైట్? ఇప్పుడు స్లాష్ అనేది ఎలా డిఫాల్ట్ పార్టిషన్ ఉంది కదా, అలానే మనం కొత్త పార్టిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దట్ వెన్ ఎవర్ యువర్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ కమింగ్ అప్, రైట్? సో అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా ఆ పర్టికులర్ పార్టిషన్ లోకి పుష్ చేస్తాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ we generally do as a best practice, so that you are not impacting any of your system configuration files. ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ గా డిలీషన్ కానీ ఏది జరగకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి దాన్ని అసలు మనం టచ్ చేయకుండా మినిమం స్పేస్ తో ఉంచేసి, సో మినిమం ఉండాలి ఎందుకంటే అది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అవన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలి కాబట్టి. సో ద సిస్టమ్ విల్ హ్యాండిల్ దట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ అప్లికేషన్ డేటా, క్లయింట్ డేటా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో ఆ రిలవెంట్ డేటా అంతా నేను ఏం చేస్తానంటే I'll create a separate partition and use it there, right? So for example, I have created that particular partition with some 100 GB. ఈ రోజు 100 GB స్పేస్ తో నేను క్రియేట్ చేశాను. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ సడన్లీ ఇస్ ఐ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్, right? So 100 GB is not sufficient anymore, you have to increase it more అని చెప్పి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో హియర్ బిఫోర్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎల్విఎం, సో ఈ పర్టికులర్ ఎల్విఎం అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు ఏంటి అంటే, so there is no such flexibility in Linux operating system to increase the disk space. That was like one of the major limitations which they observed in the earlier stages of using Linux operating system. ఎందుకంటే సో ఒక్కసారి 100 GB ఇంక్రీజ్ చేస్తే sometimes there can be definitely a chance. ఇప్పుడు మనం C drive or any యూజ్ చేస్తున్నాం, సో సడన్లీ there is always a chance like you want to increase the space. సో మీకు ఉన్న డేటా పెరగడం కానీ, సో ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాలో మోర్ థింగ్స్ యాడ్ అవ్వడం కానీ, సో ఎనీథింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్. మీకు సడన్ గా కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా జరగచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి అంటే ఆ ఉన్న డిఫాల్ట్ స్పేస్ అనేది సఫిషియంట్ ఉండదు. సో అట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ I need to do enhancement of my disk space, right? So this resizing of the disk space was not possible before concept of LVM came into picture. So మరి అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు అంటే బిట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ టాస్క్. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు 100 GB సఫిషియంట్ లేదు, అప్పుడు ఎలా చేసేవాళ్ళు అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు కదా. అప్పుడు వాళ్ళు ఫాలో అయిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ పార్టిషన్ అగైన్, రైట్? సో ఒక 500 GB వాల్యూమ్, 500 GB డిస్క్ స్పేస్ తో ఇంకొక వాల్యూమ్ తీసుకొని ఆ 100 GB డేటాని మళ్ళీ దీనికి కాపీ చేసుకొని అగైన్ లైక్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రీవర్క్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ దట్ వాస్ ద ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ వీ హ్యాడ్ at that point of time. So what we were trying to do is you are trying to go ahead and copy those files manually and then remove this old partition, right? So that was the only way which we used to have before this particular concept of LVM came into picture. So మనకి once LVM వచ్చిన తర్వాత అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ క్యాన్ డూ ద ఆన్లైన్ రీసైజింగ్, రైట్? సో అంటే మీరేమి కొత్త పార్టిషన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, అంటే సపరేట్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు డిగ్రీస్ ఆల్సో, right? But it depends, like few things we have to take care of by reducing or any working of your disk space, but that flexibility has come into picture because of this LVM. Remember, if your particular disk is not placed under LVM, you cannot go ahead and extend your disk. So అవన్నిటికి మనకి డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. అది LVM లో ఉందా, సో ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత ఉంది సర్వర్ లో, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ విల్ బి కమింగ్ వన్ బై వన్.
right? So these instructions will be in a sequential phase which we have to follow, and that sequence will help us to go ahead and extend the disk space, right? So ఇక్కడ మనం టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చూస్తాము. ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో కొత్త వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఫుల్ స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకోవడం, వేర్ వీఆర్ నాట్ కీపింగ్ ద పర్టికులర్ డిస్క్ అండర్ LVM. సో అలాంటప్పుడు లిమిటేషన్ ఏంటి? సో దాని తర్వాత సెకండ్ సినారియో చూస్తాం. సో ఒక డిస్క్ ని LVM కింద ప్లేస్ చేసి దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్? సో టూ సినారియోస్ we will be seeing. So but the creation of volume and attaching to the EC2 instance are pretty much common, right? So same steps we'll be following. We'll just try to go ahead, decide the type of volume, add the disk space, and then finally attach to the EC2 instance, and then we'll proceed to the next steps. So our first set of actions అయితే కామన్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ LVM లో పెట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇన్ కేస్ లేకపోవడం వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? సో ఈ టూ సినారియోస్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో లెట్స్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ స్టార్టెడ్ by knowing the concept of LVM. సో దాని తర్వాత నేను రేపు సెషన్ లో టూ సిచ్యువేషన్స్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్? సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. సో వెరీ important for you. So this will be helpful on your Linux area also, right? So Linux environment లో కూడా ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో just try to concentrate on this section, right? And here we can see the same, the traditional approach puts several limitations on the partitions and the file system, such as we cannot add additional space, right? So prior to LVM we had a limitation, so where we were not able to go ahead and extend the disk space on our environment. So this particular older approach is overcome with the help of LVM. So LVM, what it does is it will try to go ahead and have the environment ready for the addition of any kind of disk space, right? So నాకు సడన్ గా డిస్క్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్న, డిస్క్ స్పేస్ ని shrink చేయాలి అన్న, it means reducing the disk space, right? So all these scenarios are possible by implementing this concept of LVM. So ఇది ఎలా ఫాలో అవ్వాలన్న దానికి we have few of the steps which we need to take care. So by following those steps we can keep our disk under LVM. So ఇది మనం ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చేయాలి. సో మళ్ళీ నేను కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇప్పుడు నాకు LVM రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, నేను డిస్క్ ని LVM లో ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే, సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ పర్టికులర్ న్యూ పార్టీషన్, ఆ న్యూ పార్టీషన్ ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ గోలోనే అది LVM కింద ప్లేస్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ three different sections which will be involved, or I can say three different commands which will be involved in order to keep any particular disk under LVM. So major ga oka logical volume manager lo, so LVM is nothing but it's a logical volume manager where it would be working with the three different layers, right? So the very first layer which we see is a physical disk, right? So as I said, this disk is the one which we are creating the volume. So manam first time SSD or disk add చేస్తున్నాం కదా, so that you can be considered as an simple like an hard drive which you are trying to attach to your environment, but it is in a permanent way, more like a permanent way rather than a temporary hard disk, right? So here you can see the bottom layer, whatever you are able to see, right? So this is like a simple disk, like creating the volume. So then comes three different layers that are involved in the environment in order to go ahead and implement the concept of LVM. So here the very bottom layer which we would be initially getting started up is with the physical volume, right? So why we are talking, or why we are terming this particular thing as a physical volume, because we are picking up the space from the disk that we are attaching in the environment, right? So the very first stage which will be implemented is creating the physical volume. So for this, the particular instruction which we'll be using is pv create, right? So మనం ఫస్ట్ LVM లోకి వెళ్ళే ముందు మేజర్ త్రీ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ద వెరీ ఫస్ట్ బాటమ్ లేయర్ is physical volume, the middle layer is volume group, and finally the logical volume, right? So here in this particular physical volume creation, either you can pick up complete disk space like 100 GB or 200 GB, whatever you are attaching, or you can keep a partition of it and then use it. That's completely according to your wish. And group of all these physical volumes is called as an volume group.
right? So whatever the number of physical volumes that we are creating here, right? So the group of all these physical volumes, we consider it as an volume group. So the final layer which will be creating the partitions is logical volume. So let's go through this. So first layer physical volume and Japan kada. Here in this example, let's take a 40 and 30. So some 70 GB hard disk ante 70 GB volume ni create chesam first time, right? So whenever we have created the 70 GB volume, I don't want to create a single physical volume. I want to use it for multiple partitions, right? So నాకు ఒకటే పార్టిషన్ కావాలనుకోండి, ఇన్ని క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ ఒకటే సింగిల్ షాట్ లో ఒకే ఫిజికల్ వాల్యూమ్ ని క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, సో ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫిజికల్ వాల్యూమ్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ వాల్యూమ్ గ్రూప్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ మీరు వాల్యూమ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం డిసైడ్ అయ్యారు అంటే, మీకు మల్టిపుల్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో లైక్ స్లాష్ అప్లికేషన్, స్లాష్ డేటాబేస్, అలా మల్టిపుల్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఈ వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో నుంచి మనకు కావాల్సిన లాజికల్ పార్టిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ ద 70 GB ఇంటూ మల్టిపుల్ పీసెస్. మనకి ఎలా కావాలో అలా మాడ్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ 70 GB స్పేస్ ని. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నాకు ఏం మోడిఫికేషన్స్ వద్దు, కంప్లీట్ డిస్ప్లేస్ కావాలి అనే వాడుకోవచ్చు. లేదు నాకు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు కావాలి, నేను రిమైనింగ్ తర్వాత ఎప్పుడైనా నాకు ఫ్యూచర్ లో కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్లి వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ రీయూజ్ ఇట్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, right? So it is not mandatory you have to create the partitions then and there. అప్పుడే మీరు క్రియేట్ చేసి దాన్ని యూజ్ చేయాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు. సో వాల్యూమ్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఆ లేయర్ వల్ల సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ టుడే, సో యూ హ్యావ్ థాట్ లైక్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు 70 GB అవసరం లేదు కదా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో, సో నేను ఒక 20 GB తో ఒక పార్టిషన్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను, రైట్? సో లైక్ స్లాష్ అప్లికేషన్ అనేసి. సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్, I'll try to go ahead and use the remaining disk space later point of time, right? So like in next month or sometime I might need, so appudu nenu remaining 30 or 40 GB ni nenu malli reuse chesukovalanuntunnaను. You can definitely do that. There is nothing like a limitation like only in the interval of time వరకు ఇక్కడ పెట్టాలి, సో ఇక్కడ పెట్టకూడదు అన్న రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ ఏమీ ఉండవు, right? So this is completely according to your flexible nature. So ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే, the disk will be under LVM and then you can increase it in future if you want it suddenly, right? సో నేను చెప్పాను ఓకే 20 GB క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా అదేం చెక్ చేసుకోవాలంటే, మనం వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో ఫ్రీ స్పేస్ ఏమైనా ఉందా లేదా. ఎప్పుడైనా ఈ లాజికల్ పార్టిషన్స్ తో వర్క్ చేసే ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇదే. సో వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో స్పేస్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ స్పేస్ ని తీసుకొని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లేదు అన్నప్పుడే మళ్ళీ కొత్త డిస్క్ అటాచ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఒక్కొక్కసారి 70 GB మొత్తం ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, సో మీ దగ్గర ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కొత్త డిస్క్ అంటే కొత్త వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫిజికల్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్పేస్ ని తీసుకెళ్లి మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే వాల్యూమ్ గ్రూప్ అలొకేట్ చేశారో, so the same volume group you will try to go ahead and add this physical space, right? So you might be bit confused as of now, so when we implement you will understand it better. But for now what you can remember is, okay, logical volume manager లో 3 different layers ఉంటాయి. సో ఈ 3 different instructions ని వాడతాం, like creating the physical volume, creating the volume group and creating the logical volume, right? సో పార్టిషన్, ప్రతి పార్టిషన్ కి ఒక్కసారి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది, తర్వాత నుంచి ఎక్స్టెండ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో హియర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాజికల్ వాల్యూమ్ మేనేజర్ విల్ హ్యావ్ 3 different layers or stages, which we can say the very first thing is physical volume, next thing is volume group, and finally the logical volume, right? So very important, please remember whenever we are keeping any particular disk under LVM, right? So this is how you will try to go ahead and do that. Yeah. So this is the very first instruction which we'll be using, right? So in order to go ahead and list all the physical volumes, we can basically go ahead and use the previous instruction, so which will help us to show the existing physical volumes. So by default, whenever we are logging into server now, we will not see any physical volumes. By default, there will not be any physical volumes because the default root partition, whatever there in the environment, right? So that would not be under LVM,
right? And we are not using that particular root partition for our day-to-day activities. So we are not bothered about that particular environment. So the next step what we will be basically seeing is, in order to go ahead and check if a particular disk is under LVM or not, you can use this instruction LSBLK. LSBLK will help us to go ahead and understand whether that particular system is under LVM or not, right? So ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ LVM కింద ఉంటే, సో యూ విల్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా కనిపిస్తుంది. టైప్ ఉంది కదా, సో టైప్ దగ్గర మనకి LVM అనే ఈ పర్టికులర్ parameter ఇక్కడ తెలుస్తుంది. In case if you have followed creating these 3 layers, right? So these 3 layers in the sense physical, volume group, and as well as logical volume. So if you try to go ahead and create a partition by taking help of these 3 different layers, then automatically your server will be under LVM కింద ఉన్నట్టు. So then you can see this particular type as LVM. So rather than the default గా అయితే disk అని కనిపిస్తుంది. In case మీరు ఇంకా దేనికి యూజ్ చేయకపోతే disk అని కనిపిస్తుంది. In case if you have already created the partitions, then it will be showing as LVM, right? So here we can understand. Suppose ఇప్పుడు నేను /home అనే partition ని increase చేయాలనుకుంటున్నాను. Some 500 GB నుంచి 1000 or 1 TB కి. So at that point of time what happened is, first I have to check whether that /home is under LVM or not. అది మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ యాక్టివిటీ. So how I can see is just execute this lsblk command. So there you can see whether your particular home partition is under LVM or not. LVM లో లేకపోతే దాన్ని నేను డిస్క్ ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేయలేను. So that is not possible for me to go ahead and extend the disk space if that particular partition is not under LVM, right? So remember permanently this thing, right? So whenever you are working with the disk in the environment, so this is the very default thing which you have to understand. So if a particular disk is not under LVM, there is no chance that you can increase the server disk space. It is default rule in case of Linux operating system. And here we can see the very first command which we'll be using in the environment is fdisk-l. So what it will do is, it will try to go ahead and see or show me all the disks that are attached to the environment, right? So let's try to go ahead and run a particular EC2 instance, and we'll see how to create a volume, and I'll see the default instructions. ELSBLK1 in instructions ni execute chesi chupistanu. So we'll try to go ahead and basically launch an EC2 instance and then proceed further. So just give me a moment. Right. So what I'll try to do is, I'll just launch an EC2 instance, and then I'll try to create a new volume and make sure to take care the details of the availability zone, and as well as what is the partition that I want to create. Right. So let me launch and quickly an EC2 instance. Right. We'll go with the free tier eligible configuration. So single GB RAM and 1 core CPU, and then we will proceed for the additional settings. So here, as we can see, this is the default root volume type which is there in the environment, right? So this is by default general purpose SSD. So as I said, this particular disk will not be under LVM by default. So we are not going ahead and using this partition, because it is just a physical device and where you can store all the
root default volumes and all the information related to it, right? So here we will not be trying to go ahead and store anything, and you can also see the same device name will be also available from the server. So here there is one important thing which you have to remember. So this is like an kernel bug that is there in the environment. So usually here you will see the disk name as SDA from the console, right? So whenever you are trying to see from the console level, SDA SDB అలా ఉంటాయి, బట్ మనం సర్వర్ లో చూస్తే అవి XVDA అన్న నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తో వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ the default kernel bug that is there as of now, so which they are trying to sort it out. But still don't worry, the numbers will be the same, అంటే SDA SDB దాని త్రూ మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో XVDA అనేది SDA లాగా ఉంటది, XVDB అనేది SDB లాగా ఉంటది. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది అలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో నేను చూపిస్తాను, ఇప్పుడు మనం కొత్త వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. సో SDA అని ఉండదు, XVDA అని కనిపిస్తుంది అనమాట EC2 ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్, right? And then add the tags, add tag, and then here we can just give any naming convention. So let's try to see in which availability zone this server got created, so that we can create a new volume in the same region, right? So here this is our server. So as I said, even though you are not selecting anything, the system by default it can go ahead and push your server to any of the availability zones. Here you can see the same US is 2A, right? So here you can see testing instances US is 2A. So let's try to open in a different tab. Go to the volumes, create a new volume, and here you can see automatically default root volume ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి visibility ఉంటుంది. And then create new volume, general purpose 100 GB, and here you can see the availability zone. So just verify, cross verify from here. US is 2, right? So good. And then we'll try to go ahead and create this volume, right? So then you have to basically go ahead and select this EC2 instance, actions attached to a particular instance, right? So here you can see in US is 2. So just try to search for it. Here you can see whatever the new instance that we have just created, right? And here this is what I said, right? So ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఈ SVDF అనే డిస్క్ ఉంది కదా, దీని నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సర్వర్ లో XVDF అని వస్తుంది. So that is what they have given this here. New kernel Linux kernels may rename your devices to /dev XVDF through XVDP. అంటే ఇక్కడ SDF అని ఉంటే మీకు సర్వర్ లో దాని నేమే XVDF అని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. So that is a default bug for this, that is there from the environment, so which they are trying to fix it. But however you will be given a pop-up like this saying to just make sure. So this is how it works, right? So already ikkada మనకు ఆటోమేటిక్ గా pop-up వస్తుంది. So it will say okay, మీకు in case ఇక్కడ SDF అని కనిపిస్తే సేమ్ అదే డిస్క్ నేమ్ సర్వర్ లో XVDF అని వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక pop-up వస్తుంది. So here you can click on attach, right? So I'll show you from server also. Attach, right? Done. So let's try to go ahead and connect to our EC2 instance now. Copy the IP address, I'll switch to root partition.
So as I said, by default, can anyone tell me what is the command to go ahead and check the disk details on the environment? So which we have already discussed. How I want to go ahead and if I want to check the disk space on my server, how I can check that? Complete server. Complete server, I want to see what is the partition and what are the available spaces I have in the environment. Anyone? So ls-lh you said, right? Okay. What it is giving me? This is not the one I was talking about. I'm not asking you to list the files. I said clearly, I want to see whatever the disk are there and what are the utilization that they're taking at this point of time. Right? So not the individual files, as I said. So I want to check the complete disk information on my environment. So anyone? Okay, very good. Nobody have taken a look on basic commands also. Then you cannot waste the time. So df space hyphen h, so which will give the utilization on the environment. So here I can see only 1 or 2 people can at least say the basic command. Right, so and some of them are still having an issue in repeating the things, right? So try to go ahead and take a look. I stressed multiple times, so this is very basic command, I hope, which I am asking. So how to check the disk space on the environment, right? So everyone was like very confident enough and no one want to even listen the class for second time. So few of them said like repeating or something, right? So you should have gone ahead and taken a look on at least these existing commands, right? So whatever we have discussed, very basic command, only 2 people can answer this. So disk information key command only 2 people మాత్రమే ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు. So try to go ahead and take a look. So few of them are new, I know. So for them, that's fine, I can understand. Like, but at least who have already there been classes for the long time, right? So you should at least say this basic command. So here we can see the disk partition. So as I said, SDA will be replaced as XPDA here, right? So here we can see the same. And these are the default file systems that are available. So ఎప్పుడు ఈ tempfs dev tempfs ఉన్న వాటిని మనం ఏం చేయలేం. These are the default partitions that would be created in the environment. So don't touch anything. So here we are bothered about only this particular disk, whatever there. Here, as I said, this is the default root partition. There we can see the 10 GB hard disk, right? The same disk is reflected here with the 12% occupancy or the 12% utilization. Only you can see the usage as 1.2 GB. 10 GB long. So now what I'm trying to do is I have created a new volume and created a separate partition. So దీన్ని root partition అంటున్నాను కదా. సో ఇలా root partition లాగా నేను నా own partition నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, సో సర్వర్ కి పర్టికులర్ డిస్క్ అటాచ్ చేయాలి. చేసే ముందు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వి LVM లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో LSB LK is the instruction. Here you can see XVDF అనేది ఉంది, కానీ ఇది చూడండి డిస్క్ లో ఉంది అండ్ ఇది కూడా చూస్తే పార్టిషన్ లో ఉంది అంతే. సో ఇక్కడ టైప్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇన్ కేస్ LVM లో ఉంటే టైప్ దగ్గర LVM అని వస్తుంది. సో నాకు LVM అని రావట్లేదు, దీనికేమో పార్టిషన్ అని వస్తుంది, అంటే మొత్తం ఒకటే దానికి అలొకేట్ చేశారు. ఇదేమో కొత్త డిస్క్ XVDF అనేది ఇప్పుడు నా కొత్త డిస్క్. ఇప్పుడు నేను SDF అనే డిస్క్ ని అటాచ్ చేశాను కదా, అది XVDF లాగా రీనేమ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ. ఈ సేమ్ కమాండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ you can get through fdisk space hyphen L also. So which will give the information about your disk that you have just attached to your environment. ఇప్పుడే మనం అటాచ్ చేసిన కొత్త డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ /dev xvdf is the default disk, like a new disk which got attached to your EC2 instance. మీ ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ అయిన కొత్త పార్టిషన్ అని చెప్పొచ్చు or కొత్త డివైస్ అని చెప్పొచ్చు, right? So now what I want to do is I want to go ahead and work with the different layers of LVM
or I'll see what happens if there is no concept of LVM, right? So both the things we will see, but this is the very first instruction which we'll be using in order to go ahead and check if there are any new devices that are attached to your system, right? You can use fdisk-l instruction in order to go ahead and do that, right? So this is the very first command which we'll be seeing in this process, or the concept of LVM. So here you can see the same. We can see all the attached hard disk with the fdisk-l command, right? So this instruction will help us to go ahead and give the information of all the hard disk, right? So ఇప్పుడు నేను కొత్త హార్డ్ డిస్క్ అటాచ్ చేశాను కదా, అది సర్వర్ లో ప్రాపర్ గా అటాచ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి నేను fdisk-l అని ఇవ్వచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద డిస్క్ నేమ్. ఇక్కడ మీరు డిస్క్ నేమ్ తో కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అక్కడ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ SDF అని ఉంటే ఇక్కడ మీకు XVDF అని ఉంటుంది. 100 GB అటాచ్ చేశాను, ఇక్కడ నాకు 100 GB, రైట్? సో ఐ కెన్ just try to connect whether the same disk, same correct configuration is coming up or not, whether my disk is attached properly or not, right? So in case if there is any problem or the disk is not attached, you will not be able to see this information, right? So you can see either through fdisk-l, or also you can see by using the same lsblk command. And here we can see it is showing me as a plain disk. అంటే చెప్పాను కదా, just it is simply like an HDD if you are not doing any modulations or the modifications on those disks, రైట్? సో డైరెక్ట్ గా డిస్క్ ని యాస్టీస్ గా యూజ్ చేస్తే సో మనకు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఏం తెలియదు కాబట్టి అది ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఒక నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అంతే. సో నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. And as I said, so the very first layer is physical volume, right? So if you want to go ahead and see whatever the existing physical volumes in your server, you can use PVS, or you can also use PV display. Okay, so here so sometimes why this instruction or why this particular error would come is, so sometimes there can be a missing of a package in your server which is LVM or LVM2. So it is dependent on the type of operating system. The naming convention would be changing, but the latest operating systems having this package name as LVM2. So you should have that particular package called LVM2 in order to go ahead and interact with the concept of LVM. So ఈ LVM లో ఉన్న different commands ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే సో దానికి రిలవెంట్ ప్యాకేజ్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ సే ఐ డోంట్ నో హౌ టు or how or what is the package that is needed to install, so just at least, as I said, at least try to search it online, so you will get at least the most probable causes why this particular issue is coming up. For example, so I got this issue, so copy this instruction, right? Right, try to open at least few of those URLs. Think hope we can do this, right? So I'm not doing anything, I'm just trying to search it online, that's all. So usually the LVM2 package miss avadam valla vastadi, but if you are feeling like okay నాకు తెలియలేదు, మీరు okay you are saying like LVM2 package, but how come I will know నాకు package name తెలియదు అంటే, so it comes just by practice, that's all, right? So here we can see అంటే ఏదో ఈ LVM2 అనే package లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని. సో ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఏం చేయాలి, ఇన్స్టాల్ ట్రై చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ని మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో లెట్స్ ట్రై టు గో అహెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్. సో హియర్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ, దాని పక్కన ఇంకొక URL ఓపెన్ చేస్తున్నాను, అక్కడ కూడా చూడండి సొల్యూషన్ ఏమి ఇచ్చారు. So apt is nothing but it is in the Ubuntu system, so it is indirectly saying so there is some package which is missing, right? So here I have same problem, just install the LVM2 package, right? So mostly this will be with the missing of the LVM2 package in the server, so at least you will get an overview like what is the dependency issue that you are facing in the environment, right? So now I'll try to go ahead and install that particular package.
right? So let me click on yes. Right, so this package is ready for me, so I'll try to use the same instruction again, just giving the previous. Right, so here now I'm not seeing that particular error, so which I used to have earlier, right? So in the hunna command not found an error ochindi, so now I'm not getting that error. So now I'm just not getting any information, endukante default ga unna partitions LVM lo levu kada, andukani manaki elanti pvs kaani ivanni same commands, pvs kaani pv display kaani ee rendiట్లో ఏదన్నా వాడొచ్చు ఈ రెండు కమాండ్స్ లో. అలానే వాల్యూమ్ గ్రూప్స్ అనుకోండి, vgs కాని vg డిస్ప్లే కాని ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఏం చూపించవు, ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఏ డిస్క్ కూడా ఇప్పుడు LVM లో లేదు కదా. సో LVM లో ఉంటేనే ఈ లేయర్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. LVM లో పార్టిషన్ లేకపోతే మనకి వీటిలో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీరు పాస్ చేసినా ఏం కనిపించదు, జస్ట్ ఐడియల్ గా వస్తుంది అంతే. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో, రైట్, సో ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆల్రెడీ ఉంటే కనుక కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ పార్టిషన్ ఆల్రెడీ LVM లో ఉందనుకోండి, మనకి ఈ కమాండ్ దగ్గరే అర్థమైపోయేది, LSPLK కమాండ్ దగ్గరే అర్థమైపోయేది. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, పార్టిషన్ అని ఉంది. సో ఇవేవి LVM లో లేవు. సో అందుకని మనం ఈ కమాండ్స్ ఏం పాస్ చేసినా కూడా అవుట్పుట్ ఏం రాదు. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాడచ్చు. PV డిస్ప్లే, VG డిస్ప్లే, LV డిస్ప్లే, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం కదా, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ గా అయిందా లేదా అని వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి. సో we'll try to go ahead and use these instructions, right? So very simple instructions, 3 different layers, AVV, physical volume, volume group and logical volume, right? So the same instructions which will be trying to go ahead and use the environment in order to check once we are done with the creation of the environment, right? So that is the very first instruction which we have seen. Right, so here we can see this is how fdisk-l అనే కమాండ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యూ విల్ బి ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ LVM ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, సో హౌ ద డిస్క్ వుడ్ లుక్ లైక్. ఆల్రెడీ రూట్ ఉంది, బట్ ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నో, రైట్, సో యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ఇట్ విత్ partitioning and hard disk. Whatever the hard disk that you have just created, right, you will create into a separate partition, right? So like using this particular instruction, and later I'll just show you, I'll execute you will understand that. And then what we have to do is we have to update the file system for this particular partition that we have just created. So why we are using, or what is this particular file system is about, and why it is mandatory. So that is the next question you have to get it, right? So here there are different kinds of file system in Linux which are there, and basically this is nothing but this will tell the system how to structure all of your files. ఒక పర్టికులర్ పార్టిషన్ లో ఫైల్స్ అన్ని ఎలా పార్టిషన్ అవ్వాలి, ఎలా పర్టికులర్ డేటా అనేది స్టోర్ చేయాలి అనేది సిస్టమ్ కి అర్థం కావడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసేది ext 3, 4 and XFS, ఈ 3 ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో అలా in that particular case, whatever the file system that's used, you can use this particular replace it here, mkfs.xfs కానీ ext3, ext4 ఇవన్నీ ఏంటి అంటే these are improved versions I can say within the file system, so which can tell the system efficiently how to store the data, how to efficiently use the disk space and all, right? So this particular file system will help the system to understand. So this is the next step, and then you will try to go ahead and just directly mount. ఇదేంటి అంటే LVM లేకుండా, సో డైరెక్ట్ గా ఇన్ కేస్ మీకు ఉంటే ఎలా కనిపిస్తుంది ఆ పార్టిషన్, ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉంటే. సో let's try to go ahead and do that. Here as I said, I'll not be creating physical volume, I'll not be creating the volume group, and I will also not create the logical partitions, right? So just in case plain disk ఉంటే ఎలా కనిపిస్తుంది, LVM లో పెట్టిన తర్వాత ఎలా కనిపిస్తుంది, ఈ 2 changes ని చూడడానికి నేను ఫస్ట్ వితౌట్ LVM చూపిస్తున్నాను, రైట్? సో let's go ahead and take a look. fdisk-l అని ఇవ్వండి, try to copy, just as I said, just click on it, it will be copied, and right click will paste that, fdisk space copy the disk name, right? Click on new partition, primary.
రైట్. సో డిఫాల్ట్ గా మనం ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ గివ్ ఇట్ as 1. మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా 1 తీసుకుంటది. ఈ ఫస్ట్ సెక్టర్ లాస్ట్ సెక్టర్ ఏంటి అంటే మీకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా ఒక సైజ్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే, సో మనకి కంప్లీట్ 100 GB కావాలి కాబట్టి మీరు ఎంటర్ అని ఇచ్చేసినా సరిపోతుంది. డిఫాల్ట్ డీటెయిల్స్ తీసేసుకుంటది, మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో నవ్ యూ క్యాన్ సీ క్రియేటెడ్ a new partition of type and 100 GB. So now we are good with this. Just give W as an instruction, enter. Right. So now give the same fdisk -l. Right. So now separate partition is created and then with the size 100 GB. So what I want to do is I want to directly go ahead and use this complete 100 GB. So నాకు LVM కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలని లేదు. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు, అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇంకా నేను ఎప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేయను. ఈ 100 GB ఒకటే నాకు ఈ పార్టిషన్ కి సరిపోతుంది. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అప్పుడు మాత్రమే ఇలా చేయండి. రైట్. సో as I said, once the fdisk partition is done, here we are trying to go ahead and do is next the updating the file system. So that is what we have just done. So because we are not creating any kind of environment with respect to LVM. So once this particular partitioning is done, so you are trying to go ahead and update the file system, right? So using the mkfs instruction, right? So either you want to keep it as xfs, ext4. So xfs will have very good features. So nowadays most of the time you are coming up and using this particular xfs as a file system, right? So you can basically go ahead, copy this device, right? So here the system will take care and it will update the file system in the background. So now what I'm trying to do is I'm not creating any of these 3 layers. So direct ga mount chestuna 100 GB 100 GB ki. So andukani kotta partition create chestuntanu inke directly new partition. Right. So now what we'll be doing is we are trying to go ahead and mount this particular space. అంటే ఇక్కడున్న 100 GB ని ఈ కొత్త పార్టిషన్ కి అలొకేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికి మనం మన మౌంట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం, which you are able to see here, right? This. Right. So because you are telling the system, okay, ఇంతకు ముందు నువ్వు స్లాష్ పార్టిషన్ కి ఎలా అయితే 10 GB ఇచ్చావో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసే కొత్త పార్టిషన్ కి నేను ఇప్పుడు ఒక డిస్క్ అటాచ్ చేశాను కదా, దాంట్లో ఉన్న స్పేస్ అంతా దీనికి ఇచ్చేసాయి, అంటే ఈ న్యూ పార్టిషన్ అనే దానికి ఇచ్చేసాయి అని చెప్పి మనం సిస్టమ్ కి చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఈ XVDSV లో ఉన్న 100 GB to 100 GB స్పేస్ అంతా తీసుకెళ్లి ఈ స్లాష్ డేటాకి ఇచ్చేసారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ అంతే చేస్తాం. రైట్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద this space, right? So దీనికి ఉన్న స్పేస్ అంతా తీసుకొచ్చి ఈ న్యూ పార్టిషన్ కి అలొకేట్ చేయండి. Give df space -h, same command. Now you should be able to see a new partition which is created. Right. So this is how you basically go ahead and create the separate partitions in the Linux operating system without touching the root file system. So ఇప్పుడు ఇది LVM లో ఉందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి, lsp lk ఇక్కడ చూడండి పార్ట్ అని ఉంది, అంటే మీరు జస్ట్ ఏం చేశారంటే XVDF నుంచి ఒక సపరేట్ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అంతే. న్యూ పార్టిషన్ అనే సపరేట్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ నేను ఎలాంటి LVM కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. సో దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, ఇన్ కేస్ నాకు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా కావాలి అంటే నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేను, రైట్? సో ఇది డిఫాల్ట్ గా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ డైరెక్ట్లీ యూస్, మీ ఫ్యూచర్ లో ఇంకెప్పుడు డిస్క్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయరు అనుకున్నప్పుడు దీనికి వెళ్ళండి. సో బట్ యూ డోంట్ నో, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ నేచర్, రైట్? You are not sure like whether this will be used in the future or not, or whether any information will be available on this partition or not. So if I'm not sure on that particular part, right? So then what I have to do is ideally I have to go ahead and keep this particular partition under LVM. So LVM లో పెట్టడానికి కూడా సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ వస్తాయి, కాకపోతే అడిషనల్ గా 3 కమాండ్స్. ఫస్ట్ ఇదే వస్తుంది, డిస్క్ వస్తుంది, తర్వాత సపరేట్ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటే pv create, bg create, lv create, ఈ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి. అవి మొత్తం చేసిన తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్ ని అప్డేట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత సేమ్ ఇలానే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకొని మౌంట్ కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, fdisk -l ఇచ్చి చూడాలి డిస్క్ వచ్చిందా లేదా అని. lsblk ఇచ్చి ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దానికి చేయాలా దేనికి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దిస్ 3 different layers, right? So whatever needed, like
physical layer which we are creating, and the second partition or second layer which we are working is with the volume group, and finally the partitions, right? So for that we are using three different instructions in our environment, so which will help us to go ahead and keep our particular partition under LVM. So the advantage of keeping the disk under LVM is that you have chance or flexibility to go ahead and increase the space in future. In nearby future, if you are trying to have any extension in the disk space, right, so you should definitely have your partition under LVM. So here we can see if there is a particular space how we can extend. So let me just give me a moment. Name of the file I'm not remembering. Right, so here you can quickly see the steps like what are needed in order to go ahead and work with the disk extension. So today I will not be discussing it. I don't want you to make more confused today, so just see the layer. So tomorrow we'll again see the commands again, so then you will get a better overview. So here you can see first command and the same fdisk-l use cheskoni, so whether that new disk is available in the server or not. So either lsblk nunchaina idi chudochu. Dan tarvata enti, so what I have said, fdisk partition through create chestam. So here we can see multiple partitions created or only one single partition. So that is completely according to your requirement, right? So as we have seen earlier, I have created only one single partition in my environment. So what is the next step that I am trying to do? So as I said, lsblk to verify whether this particular disk is under LVM or not. So మనం కొత్తది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి by default అది disk stage లోనే ఉంటుంది. So then what we can see, pv create, right? So here we are using this instruction pv create space the disk name. So మీరు fdisk-l ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎలా అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో నేమింగ్ కన్వెన్షన్, you should use the same naming convention. fdisk -l. So ఇక్కడ మీకు ఏదైతే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుందో సేమ్ ఇదే నేమ్ ని యూజ్ చేసుకొని you have to use the pv create instruction. So once pv is created, again you will use the instruction pv display in order to verify whether that particular partitions are available or not. So that is what we might have done. pvs అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత వాల్యూమ్ గ్రూప్, రైట్? So as I said, త్రీ ఆర్డర్ సేమ్ అంతే, జస్ట్ ఈ మధ్యలో ఈ త్రీ కమాండ్స్ వస్తాయి. విజీ క్రియేట్ స్పేస్ వాల్యూమ్ గ్రూప్ నేమ్, ఇది మీ ఇష్టం. మనం ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే జస్ట్ ఫిజికల్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారో ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. సేమ్ మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ లో చేశారు కదా, సేమ్ అదే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వాలి. పీవీఎస్ త్రూ చూసినా కూడా మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ as I said is LV create will help us to go ahead and create a new logical partition. So here you have to give new LV name, size name, and the volume group you have just created. ఇప్పుడు మీరు దీని ముందు స్టెప్ లో ఒక వాల్యూమ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కదా, ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు అంటే ఇది స్పేస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో నుంచి తీసుకుంటుంది ఎప్పుడైనా చూడండి. అందుకనే ఖచ్చితంగా 3 లేయర్స్ అదే ఆర్డర్ లో ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీరు ఎప్పుడైతే వర్కౌట్ చేస్తారో అది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ గ్రూప్ అనేది స్పేస్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఫిజికల్ వాల్యూమ్ లో నుంచి. అండ్ ఈ లాజికల్ పార్టీషన్స్ కి స్పేస్ కి రెఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ గ్రూప్, రైట్? సో those references will not change. So that is the reason you have to follow the same order. First you have to create the physical volume,
pick up this physical volume into your volume group and pick the space from volume group to logical volume. కమాండ్స్ కూడా మీకు అలానే ఉంటాయి. అందుకనే పీవీ క్రియేట్ దగ్గర కమాండ్ ఏముంటది, మీరు ఎఫ్ డిస్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాల్యూమ్ గ్రూప్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేస్తారు కదా ఫిజికల్ వాల్యూమ్, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా లాజికల్ పార్టిషన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటే వాల్యూమ్ గ్రూప్ మీద. సో అందుకని ఖచ్చితంగా మనం ఇదే ఆర్డర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పీవీ క్రియేట్ అండ్ పీవీ డిస్ప్లే. విజీ క్రియేట్ లో ఏంటి, విజీ నేమ్ ఇవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో నుంచి ఆర్ ఏ పర్టికులర్ ఫిజికల్ వాల్యూమ్ లో నుంచి స్పేస్ పిక్ చేసుకోవాలని అడుగుతుంది, క్రియేట్ చేస్తారు. తర్వాత లాజికల్ పార్టిషన్స్. సో లాజికల్ పార్టిషన్స్ లో కూడా మీరు మీ ఓన్ ఎల్వి నేమ్ ఒకటి ఇచ్చేసి దాని తర్వాత మీ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో ఏ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ గ్రూప్ లో నుంచి స్పేస్ తీసుకోవాలి అని సిస్టమ్ కి చెప్పాలి, రైట్. సో యూ విల్ పిక్ దోస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, right. And then we can see the same. And next is, as I said, file system should be updated. And then finally you can go ahead and use mount option, right. So same other instructions వస్తాయి, కాకపోతే additional గా 3 different layers వస్తాయి, right. So which is nothing but the physical volume creation, volume group creation, and finally creating the logical partitions in the environment, right. So here we can see these are the 3 different instructions which will be additionally invoked whenever you are trying to go ahead and work with the concept of LVM, right. So tomorrow we will try to go ahead and implement the same. For now what you can do is just try to see a basic volume creation, just mount instructions వరకు చూడండి. మనం ఈ రోజు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో ఓన్లీ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి. రేపు అడిషనల్ గా వచ్చే ఆ 3 కమాండ్స్ చూద్దాం, రైట్. సో as I said, 3 additional commands will be coming, like pv create, vg create, and lv create, right. So we will try to implement those things also, and we'll see what is the difference between both of them, so that it can help you to understand much better, right. So as I said, this will be a bit difficult, but whenever you implement, right, implement చేసేటప్పుడు ఏంటంటే just a flow through వెళ్తే ఈజీగానే ఉంటుంది, కాకపోతే just more practice is needed rather than remaining sections. This will involve more practice, right. So usually we can stop it there itself, but I want you to know the concept of LVM also, that's why we are extending. So normal గా మనం EBS కాన్సెప్ట్ త్రూ అయితే ఈరోజు చెప్పింది సరిపోతుంది. మీకు జస్ట్ EBS లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, EBS నుంచి సర్వర్ కి ఎలా మౌంట్ చేయాలి అంటే ఈ రోజు ఉన్న సెషన్ వరకు సరిపోతుంది. సో టుమారో వాట్ ఎవర్ we are discussing, right, so that's just an additional concept which can help you from the Linux part నుంచి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది LVM తెలుసుంటే. ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న పార్టిషన్స్ ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కొంచెం అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది, right. So very easy, just you need to have more practice, that's all. Practice is all it's needed. So if you want me to discuss more on the advantages of what is this XFS file system, ext3, ext4, so that we will discuss in the tomorrow session, right. So that is not an big problem. So but what I want you to do is try to go ahead and take a look on whatever we have discussed so far, right. So what is the advantage of LVM, what are the layers. So just plain ga urke attach cheyalante ala attach cheyali, right. So that at least those basic instructions are fine for today. So tomorrow once I again quickly go through, right, మళ్ళీ నేను మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్స్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీకు ఇన్ కేస్ డౌట్ ఉన్నా. సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, రైట్. సో బికాస్ ఐ నో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అ బిట్ క్రిటికల్ రన్ కంపేర్డ్ టు ద అదర్స్. ఇది ఒక్కటే కొంచెం ఇలా అంటే లైనక్స్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో మనం తర్వాత సర్వీసెస్ ఏం అవసరం లేదు. సో జస్ట్ ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రతి యాక్షన్ ప్రతి స్టెప్ ఏది చేస్తుంది, ఏం యాక్టివిటీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఏ కమాండ్ పాస్ చేయాలన్న బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ అయినా మనకి డెఫినెట్ గా ఉండాలి, రైట్. సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి అట్లీస్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ సమ్ 10 to 20% ఇన్ అవర్ కమింగ్ అప్ సెషన్. నెక్స్ట్ సెషన్ కి వచ్చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ మీకు ఒక బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ వస్తుంది, right. So I'll share the recording and I'll also share this both the documents, new disk or this particular second document. You can take a look if you're okay. So మీ కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తే వదిలేయండి, నేను ఎలా అయినా రేపు మళ్ళీ కొత్త వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో that should not be a big issue over there, right. సో అట్లీస్ట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, సో ఏమేమి లేయర్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అట్లీస్ట్ ఆ ఓవర్ వ్యూ ఉన్నది సరిపోతుంది రేపటి సెషన్ కి, right. Okay then, so let me share all the relevant documents and as well as the recording. Try to go ahead and take a look once.
Thanks everyone.